Okay, If I think Kristen said she's coming. I don't know about Kay, but we'll just start, and whoever shows up shows up. Whoever doesn't. We have Amy está aquí and Sí. Stephanie está aquí. La Hola. clase buena. Okay, let's change Amy to Jorge, Sí. George, and Beyonce. Like a thing she was waiting on. Okay, Beyonce. Hey, Still pumped about it. right? Oh wow, I can like actually move your videos around here. Oh, I can only like switch where you are. I see. Or not even that. I don't know why it's letting. Okay, anyway. Okay. So, any volunteers or who wants to start reading first? I'll go. Okay. Beyonce, you can read. See, 1, 2, 3, 4, 4 paragraphs plus these. So you read the first 2 plus the little sentences, and then Okay. let George read the last 2. And translating them, correct? Yes, in English, please. In English. Okay. All right. There are 4 people in the story of the Spanish class. There are 2 boys and 2 girls. One of the boys is George. George is the first boy. George is in California. He is in Bummerville in California. George is from Berlin, but he is not in Berlin. He's in California. And George is in Target in the section of mosquitoes. George is not alone because there are 3 mosquitoes in the section of mosquitoes. One of the mosquitoes is Darwin. Darwin is a mosquito that's very important because he is the president of all the mosquitoes of the world. Whoa. It's fantastic. George is important also because he is in Target with the president of all the mosquitoes of all the world, Darwin. Celebration for George. Woohoo! Woohoo, George. The other 2 mosquitoes are not important because they're normal mosquitoes. One of the mosquitoes is Darwin 2, and the other is Darwin 3. Darwin 2 is not important, and Darwin 3 is not important also. The 2 are not important mosquitoes. They're normal mosquitoes. And then one more, right? Yep. Okay. I am the other boy. I am boy number 2. I am in Idaho. I'm in Boise in Idaho. I'm from Menominee, Wisconsin, but I am not in Menominee, Wisconsin. I'm in Boise, Idaho. I'm in a McDonald's in Boise, Idaho, in the United States. I'm not alone because I am with a big elephant. The elephant is Jimmy. Jimmy is not a normal elephant. He is an important elephant. Why is he important? He is important because he is the secretary of all the elephants of Africa. So I am important because I am with the secretary of all the elephants of Africa. Awesome job. Can you tell me what that también is? You missed that one there. Oh, also. Yes. Yeah. So I am also Okay, important so. because I am with Celebration for Beyonce. Woohoo! That was perfect. Good job. Thank you. So good. That's not easy to do. And I liked how you kept the Spanish grammar sometimes and then didn't. It's fine to switch between those 2 because it's really going to help your brain. So totally all okay there. All right. Now it's your turn, Jorge. Sí. One of the girls is Beyonce. Beyonce is the girl number 2. Beyonce is in Wisconsin. She is in Menominee in Wisconsin. It's an interesting situation because I am from Menominee and Beyonce is in Menominee.
Beyonce is not from Menominee, Wisconsin. I am from Menominee, Wisconsin. Beyonce is from Casper, Wyoming, but now she is not in Casper. Beyonce is in Menominee in Wisconsin. Now Beyonce is alone. She is not with the mosquitoes. She is not with the elephants. She is not with the people. Beyonce is alone. It's a situation, it's a so-so situation because Beyonce is alone, but Beyonce is not sad. Beyonce is content with the situation. Cindy is the other girl. Cindy is girl number 2. She is in North Carolina. She is in Why Not in North Carolina. Cindy is not from Why Not. Cindy is from London. It's interesting because Cindy is not from Why Not, but she is in Why Not. It's interesting also because she is from London, but now she is not in London. She is in Why Not. Cindy is not alone. Cindy is in Whole Foods in the section of penguins with 3 penguins that are interesting. 3 interesting penguins. Yes, The yes. the three penguins are interesting because they are Eddie, Freddie, and Teddy. It is an interesting situation for Cindy and the 3 penguins with Cindy. Celebration for Amy / George / Jorge. I really, oh, here it comes, Kristen. The original Beyonce. Woo! Uh-oh. Gonna have to fight it Better out. back off. Uh-oh. Hello, Kristen. Good morning. Good morning. So it's very early for the original Beyonce over there in Wyoming. We have 2 Beyoncés. We have Beyonce 1 and Beyonce 2. Uh-oh. What are So we gonna Beyonce, do? it's okay. Beyonce 2 is here first. So today is Beyonce dos. And next time, maybe Beyonce uno. Hello. So I just wanted to point out, I really liked what you did with con tres pingüinos interesantes. First you said 3 penguins that are interesting, which is the correct idea, but then you changed it because if you said that, it would be con tres pingüinos que son interesantes. Sí. It's just a little bit different, but I just want to point out, good job on that. Gracias. Little nuance. So great. All right, so I'm curious, what do you guys think about all of the Spanish that you can read and understand already? It's great. Do you, how does the repetition of it affect you? How do you feel about that? I'm just curious from your perspective as a student. I'm feeling like it's surprisingly great. It's easy to, it kind of just like rolls off my tongue. I'm still, I heard Stephanie say that she practiced less this week, and I did too, but I especially noticed the week before, like I was repeating it several times a day, and I could tell it was really clicking. Like I was, and I'm still benefiting from that, even though I didn't practice this last week, but I won't make that a habit. But right. yeah. It happens. Stephanie? I think the repetition, like at first you're like, okay, I'm hearing this a lot, but then you realize it helps you. It roll off the tongue a little bit easier. Yeah. You have to. So that's one of the hallmarks of TPRS is this repetition that you don't get in other places. You need to have all this repetition so that you can acquire it. Basically, what we're doing is we're fast tracking your infancy and your being a toddler. Is you're getting this repetition concentrated over and over and over and over and over and again in many different ways so that you can just acquire it and it just comes out like Amy was talking about, like
You feel like it just comes out of your mouth. Mm. So yeah, I'm just curious for you to vocalize that for yourself so that you can hear yourself say it, because that's very important. And also reading this out loud, because you need to get the neuromuscular, like neural networks going between what you understand and can think in your brain to what comes out your mouth. Because you're not used to forming your muscles in this way, and just like playing piano or playing a sport or anything that involves using your muscles, you actually have to do the practice to have an effect. You can't just read it in your head or understand it. So that's why the sentences are like this. So the stories like this, takes like something like 40 to 50 repetitions of a word or a phrase for it to start to stick. So we've got to get a lot of these repetitions in there for acquisition. So Got it. good. I just wanted to have a little Thank you about that. How about you, Kristen? What do you feel? You're muted, I think. It shows me that you're muted. Okay, now your video's off. Hi. Oh no, I can't hear you. What's going on? Maybe I can. No, I can hear you talking. Here, maybe I try unmute you myself. Technical difficulties. No. Oh, that's weird. I can see you talking. And I think we could hear when she first came, right? When she first came on? Yeah. Actually, yes. I don't know. Maybe try logging out and signing back in and see if that does anything if you don't get it. All right. Well, maybe we'll hear from you at the end if you can remember what you're going to say. Okay. So let's go. Clase. Sí. Sí. ¿Hay dos chicos o hay tres chicos en nuestro cuento? Dos chicos. Dos. Sí, hay dos chicos. ¿Y quiénes son los chicos? ¿Quién es el chico número uno? George. Soy. Sí, correcto. George es el chico número. And good job there, George. Sí, eres el chico número uno. Y let's see, Kristen's back now. Can we hear her? Okay, now it says you're muted. Yeah, it's not working. Do you have headphones? Maybe you need headphones for some reason. Maybe. Well, if we can't hear you, we can see your mouth move, and maybe we can read what you're saying. But feel free to stay. Okay, sí. George, eres el chico número uno. ¿Y quién es el chico número dos? Tú eres. Two. Sí, correcto. Soy el chico número dos. Eres, George, el chico número uno. ¿Y quién es la chica número uno? Beyoncé. Soy. Beyoncé dos es la chica número uno. Let's add a two to your name. It's a little confusing. Beyoncé dos es la chica número uno. I have a question. Like Yeah. when I said soy and Stephanie said soy, is that right? Or would we say yo? You can say yo or you can say soy. I'll Okay. double check on that though. Let me write a note. Because I guess in English we wouldn't say I, but they don't say me. I know, right? And technically, we should say I think in like old traditional grammar. It's like I. Tis I. Yeah. So soy or yo. Cool. Okay, I'll ask and then report back. Okie dokie, good question. Yes, always ask me. Always ask me. Pregúntame. Las preguntas. Okay. Y sí, Beyoncé dos es la chica número uno. ¿Y quién es la chica número? Gracias. So Kristen says you could say yo soy or just soy. Thank you. Input via chat. Here, I'll put the chat over here and then I can. Okay. Sí.
¿Quién es la chica número 2? Cindy. Sí, Cindy es la chica número 2. Y Cindy no está aquí, pero Cindy es la chica número 2. Y clase, Sí. Sí. ¿quién está en Menominee, Wisconsin? Soy. Correcto. Beyoncé Beyoncé. 2 está en Menominee, Wisconsin. ¿Y quién está en Why Not, North Carolina? Eres. Cindy. Sí, Cindy está en Why Not, North Carolina. Yo no estoy en Why Not, North Carolina. Cindy está en Why Not, North Carolina. ¿Y quién está en Bummerville, California? Yo soy. George. Correcto. George está en Bummerville, California. Correcto, George. Yo estoy. Oh, sorry. Estás. Sí, estás en Bummerville, California. Y hay una persona más. ¿Quién es la última persona? Who's the last person? Cindy. Cindy está en Why Not, North Carolina, y Beyoncé 2 está en Menominee, Wisconsin, y George está en Bummerville, California. ¿Quién es la última persona? Eres. ¡Correcto! Soy la última persona. ¿Y dónde estoy? Boise, Idaho. Sí, estoy en Boise, Idaho. Pero, ¿soy de Boise, Idaho, clase? No. No. Correcto. No soy de Boise, Idaho. Beyoncé 2. Sí. ¿De dónde soy? Eres de Menominee, Wisconsin. Correcto. Soy de Menominee, Wisconsin. Pero Beyoncé 2. Sí. ¿Estoy en Menominee, Wisconsin ahora también? No estoy on Menominee, Wisconsin. Sí. Now, if you say no estoy, you're talking about you. How do you talk about me? No estás on Menominee, Wisconsin. Ahora. Correcto. Tú eres Beyoncé 2 y no estás en... no, es correcto. Estás en Menominee, Wisconsin, pero yo no estoy en Menominee, Wisconsin. Soy de Menominee, Wisconsin, pero no estoy de Menominee, Wisconsin ahora. Y George, Sí. ¿eres de California? No. Soy de Berlín. Sí, correcto. Eres de Berlín. ¿Y estás en Berlín ahora? No. Ahora estoy en Bummerville, California. Sí, estás en Bummerville, California. ¿Y dónde estás en Bummerville, California, George? Estoy en estoy en un Target en la sección de los mosquitos. Sí, estás en Target en la sección de los mosquitos. ¿Y Sí. estás solo? No estoy solo. Correcto, no estás solo. Estoy con 3 mosquitos. Sí. ¿Quiénes son los 3 mosquitos? Es interesante porque son Darwin y Darwin 2 y Darwin 3. Oh, es interesante porque hay 3 mosquitos y uno de los Sí, mosquitos es Darwin y el otro es Darwin 2 y el otro es Darwin 3. sí, Oh, es una situación muy interesante para sí, ti y sí, para los mosquitos contigo en la sí, sección de los mosquitos en Target en Bummerville, en California. Sí, es sí. muy interesante. Mm, Yo no estoy con 3 mosquitos como ti. No. Triste.
Sí, es una situación así, porque Ok. no estoy solo, pero no estoy con 3 mosquitos. Mm. Sí, como tú, como ti, como tú, no sé. I will write that down too. Como, sí. Beyoncé, Sí. ¿está George solo? No, George no está solo. Sí, George está solo. está con 3 mosquitos. Sí, es obvio. George está con 3 mosquitos. ¿Y dónde están George y los 3 mosquitos? Um, Están. están on Target, on California, on Bummerville. Sí. Están en la sección de los mosquitos en Target, en Bummerville, en California. Sí. Celebración para Beyoncé 2. ¡Wah! Y celebración para George y los 3 mosquitos porque es una situación interesante. Interesante. ¡Wah! George, Sí, ¿está contento con la situación? sí, está contento Mm, porque Darwin es un mosquito interesante. sí, Mm, es un mosquito interesante. Y sí, George, sí, ¿estás contento con tu situación? Y estás contento porque estás con Darwin. Y Darwin es un mosquito importante y es un mosquito que también. mm, Sí, lo siento. Interesante y sí. Ah, y un, Darwin es un mosquito interesante y importante. sí, lo siento. I said the answer without even. Sí, Darwin es importante y interesante. Sí. ¿Por qué es importante, George? Darwin es un mosquito importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Sí, Darwin es importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Sí, Sí, y George, sí, ¿eres importante también? sí, sí, Correcto, eres importante soy también. importante. ¿Por, por qué eres importante también, George? Ah, soy importante también porque estoy con Darwin. Sí, Y Darwin es el presidente de los todos mosquitos del mundo. es obvio, George. Sí, Sí, eres importante porque estás con el presidente de los todos mosquitos sí, del mundo, sí, Darwin. sí. ¡Oh! Celebración para ti y Beyoncé 2. Sí. George está con 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. ¿Es verdad? Sí. Sí, es verdad. Sí. Sí. Y Así. George es una persona importante. ¿Es correcto? Sí. Es una persona importante. Piense 2. ¿Por qué es George una persona importante? George es una persona importante porque está con Darwin y Darwin es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Correcto, Beyoncé 2. George es una persona importante porque está con 3 mosquitos y uno de los mosquitos es Darwin, el presidente de los todos mosquitos del mundo. Sí.
Fiance 2. Sí. ¿Estás con 3 mosquitos en la sección de los mosquitos en Target? No, no estoy con 3 mosquitos en la sección de mosquitos on Target. Sí. Estoy sola. ¿Estás sola? Oh, Sí. no. ¿Estás contenta con tu situación? Sí, soy Estoy. contenta. Sí. Estoy contenta. Estás contenta. Sí, pero estás sola, ¿correcto? Sí, estoy sola. Oh, estás sola. George. Sí, perdón. Oh, está bien. George, Gracias. Sí, ¿quién está sola? Beyoncé está sola. Beyoncé está triste o está contenta o está así. No, Beyoncé no es triste. Beyoncé no está triste. No está triste, sí. Sí, Beyoncé no está triste. sí, Beyoncé está contenta. Sí, correcto, George. Beyoncé está contenta. Está solo, pero está contenta también. Es Sí. una situación así, porque Beyoncé está sola, pero no está triste. Está contenta con su situación. Can you hear the su? Mm, Yeah. Mm, Her. Con su situación. so, And that goes for his or her. mm. Or its. His, her, its. Sí, está contenta con su situación. Sí. Okay, so ahora tienen 30 segundos para hablar sobre la situación. Describe la situación. Describe la situación de las personas, de los mosquitos, de los lugares. Lugares means locations. Describe la situación de los lugares. Y let's actually give you un minuto. sí. Un minuto. Como. Okay. Sí. Are you ready? Sí. Sí. Okay, let's mute you and describe la situación. Go. Time's up. Tiempo. Send me your letters and your numbers, please. It was letters for Yes, how so much you talk. yes, A is how much, A is the whole time, B is between half the time and most of the time, and C is a little bit. And then confidence, 5, 4, 3, 2, 1. 5 is the highest. Yes. Okay. Correcto. Una pregunta buena. Mhm. Gracias. Thank you. De nada. Okay. So,
And also, I forgot to do this at the beginning, but hello to everybody who's watching this class. So you guys are kind of like celebrities here because there's people at home who can't join class live who are learning or acquiring Spanish along with you. So Cool. hello. Sorry for Hola. yawning all the time. Yes. And feel free to leave comments on YouTube, y'all, so that we know that you're watching with us and that you're learning. I keep saying learning, acquiring with us. I mean, it's a type of learning, but I don't like that word. Got it. Okay, so let's start again. George está con 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. Y clase, Sí. Sí. ¿estoy solo? No. No. Sí, no estoy solo. ¿Estoy con mosquitos? No. No. Correcto, no estoy con mosquitos. ¿Estoy con pingüinos? No. No. Correcto, no estoy con pingüinos. Es ridículo. ¿Estoy con qué o quién? Un Elefante. elefante. Sí, es correcto, clase. Estoy con un elefante. ¿Y quién es el elefante? Jimmy. Jimmy. Yes, Jimmy es un elefante. ¿Es un elefante pequeño o grande? Grande. Grande. Sí, es un elefante grande. No es un elefante pequeño. Sí. Sí. Y clase, Sí. Sí. Jimmy es un elefante normal, diferente, importante, interesante. Importante. Importante. Sí, Jimmy es un elefante importante. No es un elefante normal, pero es un elefante diferente y interesante también porque es importante. Sí. Piense todos. Sí. ¿Por qué es Jimmy importante? ¿Por qué es Jimmy un elefante importante? Jimmy es el elefante importante porque es la secretaria de los todos elefantes de África. Sí, es correcto. Jimmy es un elefante importante porque es la secretaria de los todos elefantes de África. Now, if you did say el secretario, that's okay too. But the traditional word is la secretaria. So, no problem. Sí, es la secretaria de los todos elefantes del mundo o de London o de dónde? De África. Sí, de África. Y clase, Sí. Sí. ¿cuántos elefantes hay en África? Clase, Mucho. es obvio, es obvio. Hay 5 elefantes en África. ¡Oh! Sí. Oh, Hay triste. mucho. No, no es una situación triste. Hay muchos elefantes, George, en África. Sí, hay 5 elefantes. Sí. Es muchos elefantes. ¿Correcto? Correcto. Sí. 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 Piense dos. Sí. ¿Cuántos elefantes hay en África? Hay 5 elefantes en África. Correcto, hay 5 elefantes en África. Es increíble porque hay muchos elefantes en África. ¿Y quién es la secretaria de los todos 5 elefantes de África? Jimmy. Sí, Jimmy es el secretario, es la secretaria de los todos elefantes de África.
Sí. Y un momento, necesito escribir. Jimmy, hay cinco elefantes. 5 elefantes. Sí, de África. George, Sí. ¿quiénes son los animales o los insectos importantes? Ah, en la cuenta, Sí, en el ah, cuento. en el cuento, los animales importantes son Darwin, el Sí, mosquito, sí, y Jimmy, el elefante. sí. Jimmy, el elefante, es un animal importante y Darwin 1, Darwin es un insecto importante también. ¿Y Sí, Darwin es la secretaria o es el presidente? Darwin es el presidente. Sí, Darwin no es la secretaria, es el Sí, presidente. Sí. ¿Y quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿Darwin o Jimmy? Darwin es más importante. Oh, George, en tu opinión, can you hear that? Sí, En tu opinión, ¿por qué es Darwin más importante que Jimmy? ah, en, en, me, En me- mi opinión, en mi opinión, Darwin es más importante porque Darwin es el presidente de todos ah, mosquitos del mundo. mm. Sí, En tu opinión, Darwin es más importante porque es el presidente, no es la sí, secretaria. sí. Sí. Y piense, Sí. ¿cuántos mosquitos hay en el mundo? I You can say in cinco English if you don't. mosquitos. Oh, no es la verdad, Beyoncé. No, 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 Mm. no. Hay 6 mosquitos en el mundo, en Mhm. todo el mundo. Sí. Ooh, Woohoo. Hay muchos, hay it's great. más mosquitos que Mm. elefantes de África, pero es solo África que hay 5 elefantes. ¿Cuántos elefantes en el mundo? No sé, no Mm, sé, I don't know, no sé. Pero hay 6 mosquitos en todo el mundo, así que piense, 2, Sí. en tu opinión, ¿Darwin es más importante o Jimmy es más importante? Mm. Darwin es más importante. Darwin es más importante. Sí. ¿Por qué es Darwin más importante? En tu Darwin, opinión. uh, in mi En mi opinion, opinión, in sí, mi en mi opinion, opinión. Darwin es más importante porque Darwin es el presidente y el presidente es muy importante. Sí, el Uh, presidente es muy importante. um, how do you say than? Ah, Is es like más importante que. Es más que importante que. el presidente es más importante Que. que la secretaria. El presidente es más importante que la secretaria, que una secretaria. No sé. Que Sí. en mi opinión, Jimmy es más importante. ¿Por qué? Insectos son muy pequeños, pero elefantes son muy
grande. Grande. Sí. Sí, son muy grandes. Y hay 5 elefantes grandes de África, pero hay solo 6 mosquitos pequeños Mm. en todo el mundo. Así que, en mi opinión, Jimmy es más importante. Y Jimmy es más importante porque Jimmy está conmigo. Sí. Pero George, en tu Sí. opinión, Darwin es más importante porque Sí. Darwin es el presidente y un presidente es más importante que una secretaria, ¿sí? Sí. Hmm. Tu opinión es una opinión buena. Y Beyoncé Gracias. 2, tu Sí. opinión es una opinión buena también. Sí. Y mi opinión es una opinión así, así. Pero así, así. Sí. George, Sí. en la opinión de Beyoncé 2, Sí. ¿quién es más importante? ¿Jimmy es más importante o Darwin es más importante? ¿Y por qué? En la opinión de Beyoncé, Darwin es más importante. Ah, sí, Darwin es más importante en la opinión de Beyoncé 2. ¿Y Mm. por qué? Porque el presidente es más importante que un secretaria. Sí, Una en secretaria. la opinión de Beyoncé 2. Sí, ¿En sí, tu opinión también? sí, en mi Oh, opinión también. ah, yo veo. Ah, I see, I see. Y Beyoncé 2, Sí. ¿es mi opinión similar? No. Oh, mi opinión es diferente. Sí. Oh, Eh, ¿cuál es mi two opinión? opinion? Ya, Would you say en tu on two opinión. opinion es diferente? Oh, tu opinión es diferente, sí. Tu opinion es diferente. Sí. Yeah. Ah, ¿qué es mi opinión? En tu opinión, On en mi tu opinión. opinion, Jimmy es más importante porque hay cinco 5. elefantes y elefantes más grande Sí, elefantes son más yeah, grandes que que los los mosquitos. mosquitos. Sí. Beyoncé, ¿los mosquitos son grandes o son pequeños? Los mosquitos son pequeños. Sí, son pequeños. Y clase, Sí. Sí. tengo información extra. Okay, can you hear that? Oh, I have extra Sí. information. Tengo mm. información extra. Hay un mini mosquito también. Oh. Sí. Hay Mm. hay 6 mosquitos en todo el mundo y uno de los mosquitos es un mini mosquito. Mm. Muy pequeño. Sí. Ujú. Y Darwin no es un mosquito, no es un mini mosquito. Es un mosquito importante y normal. Y Sí. Darwin 2 y Darwin 3 son mosquitos normales, pero hay un mini mosquito en todo el mundo. Sí. Ok. George, Sí. ¿cuántos mini mosquitos hay en todo el mundo? Hay uno mini mosquito en Sí, todo el mundo. correcto, hay un mini mosquito en todo el mundo. No hay 2, no hay 3, solo Sí. uno. Correcto. Y clase, Sí. Sí.
Beyoncé 2 y George, en sus opinión, el presidente es más importante que la secretaria. ¿Sí? Sí. Y una persona está sola. ¿Quién está sola? Beyoncé. Soy. Sí. Y hay otra persona que no está sola. ¿Quién es la otra persona? Cindy. Cindy. Sí, correcto, Cindy. Cindy no está aquí, pero Cindy está en el cuento de Sí. nuestra clase. Y Cindy está en Wynot, North Carolina, y no está sola. ¿Quién está con Cindy? Los pingüinos. Tres Sí. pingüinos. Sí, los 3 pingüinos. ¿Y quién es el pingüino número 1? Freddie. Eddie. Eddie. Sí. ¿Y quién es el pingüino número 2? Freddie. Freddie. Sí. ¿Quién es el pingüino número 3? Teddy. Teddy. Sí. Y Eddie, Freddie y Teddy y Cindy están... ¿Dónde? ¿Dónde están ellos? Why not North Carolina? Correcto, George. Correcto, Beyoncé 2. Están en Wynot, North Carolina y están en Whole Foods. Lo Whole siento. Foods. Perdóname. Y están en Whole Foods. ¿Dónde están en Whole Foods? En La sección de los pingüinos. pingüinos. Sí, están en la sección de los pingüinos. Hay tres mosquitos y 3 pingüinos. ¿Y los pingüinos son importantes o son interesantes? Interesantes. Sí, son interesantes. ¿Por qué son interesantes? No sé. Oh, Los ¿por qué? gnomes. Los nombres, sí. Los nombres. Los nombres son interesantes. Eddie, Freddy y Teddy. Es Sí. una situación interesante porque Ok. hay 3 pingüinos y uno de los pingüinos es Eddie, el otro es Freddy y el último es... Teddy. ¿Quién? Teddy. Sí, Teddy. Teddy. Clase. Sí. Hay un problema. Oh no. Perfecto, clase. Reacción. Oh, no. Oh no. Sí, oh, no. Triste. Hay un problema, sí. Es una Ok. situación triste. George, Sí. hay un problema contigo. Oh no. Oh, sí. Oh. George, Sí. tienes un problema. Oh, no. Oh no. Beyoncé, Sí. George tiene un problema. Triste. Es una situación triste, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué es una situación triste, Beyoncé 2? Porque George tiene un problema. Sí, George tiene un problema. Es una situación triste para George. George, Sí. ¿está contento con tu situación? No. Estoy triste. Sí, Porque- estás triste. Porque tengo un problema. Perfecto. Porque tienes un problema. Sí, tienes un problema. So you did perfect there. You said tengo instead of tiene or Gracias. tienes. Yeah, perfecto. Perfecta, because Amy, you're a girl. George, you're a boy. It's a very gender bending class. Gender. Sí. For Ella, is it TN or TNA? Sí, ella tiene and él tiene. Ella. Yeah, Ella ella. tiene. Ella tiene and él Tiene. tiene. Yeah.
él tiene. Okay, I think sorry. there's some places that say Asia or something. Yeah. Asia, like they say it a little bit differently, but yeah, Mm. we'll say ella. Yeah. Ella. Anytime you see two L's, just think of it as a Y. Yeah. Ella. Yeah. Oh. Oh. George spoiler. tiene yes. George tiene un What? George tiene un problema. Lo siento. I always want to say quintaneo, but that's Korean. That's not Spanish. Está bien. Ganchanay. Beyonce dos. Sí. ¿Quién tiene un problema? George tiene un problema. ¿Tiene George un elefante? You say that again? Sorry. ¿Tiene George un elefante? ¿O tiene un problema? George tiene un problema. Correcto. George no tiene un elefante. Is that what you said? Perfecta. Sí. Beyonce dos. George no tiene un elefante. Es obvio. Es ridículo. Tiene un problema. No tiene un elefante. Y no tiene un mosquito. Well, está con un mosquito, 3 mosquitos, pero no tiene un mosquito. George, Sí. ¿tienes un gato? Miau. ¿O un problema? Tengo un problema. Sí, No tienes tengo un problema. un gato. Sí. Clase, ¿Sí? Sí. ¿tengo un problema? No. Oh, No, clase. Tengo un problema también. Oh, no. no. Sí, tengo un problema también. Es una situación triste para mí porque tengo un problema. Oh. Clase, ¿Sí? Sí. George no tiene una Coca-Cola. Oh, no. Oh, no. Es terrible. ¿Sí? Sí, es Sí, es terrible. terrible. George, Sí. ¿tienes una Coca-Cola? No, no tengo una Coca-Cola. Sí, no tienes una Coca-Cola. ¿Estás triste o estás contento o estás así? Estoy muy triste. Estás muy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque no tengo una Coca-Cola. Perfecto. Sí, Gracias. no tienes una Coca-Cola. Es terrible. Es una situación muy mala para ti. Sí. Mala means bad. Mala para ti. Sí. Beyonce dos. Sí. ¿Quién tiene una situación triste? George tiene una situación triste. Sí, George tiene una situación triste. ¿Por qué tiene una situación triste? George no tiene una Coca-Cola. Sí, George no tiene una Coca-Cola. Es triste. Okay, so now I'll give you, let's see, no, 8:25. So actually, now I will give you 30 seconds, and then we'll do an on the air describe la situación. So 30 seconds, Sí. little practice, and ready. Oh, describe whatever you can remember. Go. Tiempo. Okay, so now let's do a full describe la situación. Oh yes, thank you for your numbers and letters.
Gotta make it un poco difícil para ti porque tienes un iPad. Beyonce's high maintenance. Sí, es una situación un poco difícil. Okay, perfecto. Okay, so George, we'll let you go first since you have to skedaddle, and then Beyonce dos. Okay. Describe la situación, George. Habla. Okay, hay 4 personas, hay 2 chicos y 2 chicas. Soy George, el chico número 1, y estoy en un Target con 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. Una de los mosquitos es Darwin, y Darwin es el presidente de todos los mosquitos del mundo. Tengo un problema. No tengo una Coca-Cola y mi situación es muy triste porque hay un problema, porque tengo un problema. Sí. Y tú eres el chico número 2. Tú estás en Boise, Idaho, con un elefante. El elefante es la secretaria de todos elefantes de África, y el elefante es Jimmy. Y hay 5 elefantes en los toros de África. Beyoncé es sola, y Beyoncé es en Menominee, Wisconsin. Y Kay es la chica número 2, y Kay es con 3 pingüinas en la sección Cindy. de los pingüinas. Oh, Cindy. Cindy, Sí. perdón. Sí, Freddie, Teddy y Eddie son los pingüinos. Sí. Y I have to go now. Okay. Bye. Adiós. Celebración para Bye, George. guys. Adiós. Muy bien. Okay, Beyonce 2, te toca. Okay. Hay 4 personas en el cuento. 2 chicos y 2 chicas. Sorry, alarm's going off. George es el chico número 1. George está en Bummerville, California, on Target, en la sección de los mosquitos. George está con 3 mosquitos. George con Darwin. George está con Darwin. Darwin es el presidente de todos mosquitos del mundo. Yeah. George tiene un problema. George es triste porque George no tiene una Coca-Cola. Eres el chico número 2. Estás en Boise, Idaho, con un elefante importante. El elefante es Jimmy. Jimmy es la secretaria de todos elefantes de África. Hay 5 elefantes en África. Soy Beyoncé. Soy la chica número 1. Soy Beyoncé 2. Estoy en Menominee, Wisconsin, para
Soy de Casper, Wyoming. Estoy sola. Para estoy contente. Cindy es la chica número 2. Cindy está on Why Not, North Carolina, on Whole Foods, con 3 pingüinos. Los 3 pingüinos son Eddie, Freddie y Teddy. Son interesantes porque los nombres son Eddie, Freddie y Teddy. Sí. Es interesante. Sí. Finished? Yes. Una operación para ti. So, how was that? It was good. I always, for some reason, find myself like in the middle of talking and feeling like I'm like racing. I feel like I need to like slow down. Like getting it out. Gotta get it out. Yeah, I think most of the times during like the time talking, I feel like there's so much to say. Like I usually talk the whole time. Right, like I can't get everything out. Yeah. Right. Yeah. So good. Yeah. All right. So George already left, or Amy already left, but I'm just wondering about my profe is getting feedback from students about class and everything, like what helped and what didn't help. So I'm wondering if there's any feedback that you have from this class that you just want to share. If not, you don't have to, but what's helpful for you and what's... I really like the repetition. I think is really good. I feel that's what I wanted to say earlier too. Like I feel like more confident as things repeat. And like I think you do a really good job of like mirroring what we say and and it's really funny because I actually find myself doing it in class too with the kids now. Like, you know, like when they say something, like I'll say like if they like missed a little word or something, like I'll put it in there. So that's really helpful. And I feel like overall there's like a really good flow of the class. I feel like on my end, like it helps to like watch the videos again or like practice talking. Again, this is only like my second live class, but I think you're doing a really good job. So thank you. And then seeing the words up here and the times, the time describe la situación and what... the words are really helpful up there. Definitely. Yeah, especially for like the president of the whole world. Like I use that one. I'm getting better at it, but I always find my eyes darting over there. And then I was gonna ask something else about about the repetition. Does it ever feel like because this is important for those at home who are learners or those who are maybe teachers themselves thinking about doing this, like as a student, does it ever feel boring to have the repetition going? And just honestly, not in the live classes. I feel because I watched the first like 3 online and sometimes I'd be like, oh, like we can move on from that. But then once you're the one in the talking position, it's actually really helpful. I find it. So, and I feel like, like you, and then you add, like you've been, especially this class, you added like a lot of new words, which was, good. So, I have to be careful about that because if you add too many words, then it can get too much. So those of you who are watching at home, remember that it can feel boring sometimes, like you're saying, when you're watching it at home and you're not live and you're not in the space. That's not to take anything away from learning asynchronously. It's just a different experience because when you're on your own and there's nobody else in the room, you have your filter, your like fear filter is just like gone.
So you're Yep. able to take in everything, and it can be too much, and so you tune out. But when you're live like this, that repetition is so that eventually it can stick. And so there might be things that are maybe a little funky with your Spanish, or anyone watching at home with your Spanish, that someone might hear. But we wait and we take some time, because eventually you might hear that for yourself, and then you can say, oh, I realized that. Rather than, if I'm pointing out everything all the time, then your confidence just goes down, and then you're always self-correcting and not able to speak. So okay, good. I think that's it. So everybody watching at home, good job. And there's quite a few people watching from home. So there's another class that Blaine Ray is teaching with some other teachers, their beginner class, and some of them have come over and they're watching this one to get more exposure too. So Exciting. not to put more pressure on, like, people are. I mean, I'm Beyonce too. I can Right? handle the fame. All right, let me stop recording here. Okay, bye everybody.